Once upon a time, in a faraway land, there lived a man so exceptional that the divine hosts of heaven and hell were forced to take note. A man dangerous enough to bring Satan to his knees, but selfless enough to make God himself raise an eyebrow. How did this come to pass? Well, it all began at a very special birthday party for a very special young lady. Surprise! What is all this? It's your birthday, Kinsey. So? You've never been to a birthday party? No. Well, like not even growing up? I went to the School of the Americas since kindergarten. We didn't really do birthday parties. But you celebrated Christmas? I don't have to explain myself to you. Oh, Kinsey, this is going to be so much fun. Zinjai made a cake, Jane Austen is here, we'll play some games. What sort of games? So you celebrate birthdays by trafficking with spirits? It's spooky and fun. It's a bunch of letters. It's tradition. Every slumber party has to involve a spirit board. Slumber party? How's it work? Ask it a question, and the spirit of the board will reveal the answer. If someone pushes the pointy thing to whatever they want. Wait, can we go back to you and your slumber parties? No time. Alright, everyone put their hands on the cursor. Cursor. I feel the magic already. Alright. Will the President/God Emperor for life ever choose a partner to reign alongside them? No. Ooh, someone's getting married. Shut up, Matt. Who will tame the president's wild heart? What are you guys trying to spell? I'm not moving it. That's the spirit, Kinsey. I'm serious. I'm not moving it either. Neither am I. Jezebel? Who the fuck is... Охренеть. Is that not normal? Where'd you get the board? I was going through Zinyak's artifact collection and found it there. Who did it belong to? Alistair Crowley? Christ. Guys? I think it's laughing at us. Fuck this. I think you're a smart enough piece of wood to see where this is going. Now, you ready to cooperate? That's more right. You think we can trust it? It's not like we got a lot of options. So what's the plan? We mount up and go in after the boss? No, I do. No sense in what's left of humanity walking right into a death trap. Someone's gotta live to tell the story. That's a stupid plan, Johnny. I'm leaving you in charge. Hell of a plan, Johnny. Are you serious? I'm coming too. Are you kidding me? How do you plan to come back? I try not to sweat the details. You need someone with you that does. No. It's my birthday. Fine. Alright then. You know where my friend is? Господи, сейчас бы на днях рождения с спиритическими досками развлекаться. True to its word, the spirit board opened up another portal and sent Johnny and Kinsey screaming into hell. Как она его не прибила. Хотя, ладно, если они пробуют делать Dane Vogel. Ultor's behind this, I know it. Ultor and the Saints haven't been enemies in years. You really think Yeah, he's responsible? You don't know him like I do. The boss put him through a window for a reason. The reason was the boss was kind of fucking crazy back then. That's a fair point. You know how much easier this would be if we just found a car? You know how much easier this would be if предыдущей you just gave me наркоманской a second? части. Прыжков нету, этих полетов. Alright. Now how are we gonna find the Ultor building? Biggest building down here, giant Ultor sign on it. I don't think this is a Ты problem. в машину сядешь, если это можно так назвать. Всё, привет. Ладно.
Да ладно. Не стилпорт. Что-то в прошлый раз мне показалось, что было что-то вроде стилпорта. Ну, ладно. Хорошо, что нет. Он задолбал уже. Одни и те же улочки. Говно еще и дрифтить умеет. Привет, Саша. Kinsey, Kensington, and Johnny Gap driving together on a Как birthday тут город-то adventure. Are you always называется? this excited? Generally, I'm a misanthrope. Хиллтаун какой-нибудь. Стой, стой, стой. Да, кусок говна. А, нет, показалось. Думаю, что этот знак Silent Hill 3. Саш, Saints Row готова, чтобы Hell. Наркоманская GTA-шечка в простонародье. Да не станет. So this is hell. Твою мать, тормозов у нее нет, ручника тут в принципе нет. Как этим говном управлять? Я просто отвык, опять-таки, в предыдущей части управлять здесь автомобилями. Ладно. Я слышал, что силы тут аналогичны тем, что в предыдущей части. Сам, дела нормально. So, what's the plan? Oh yeah. I'm gonna shoot him in the Только face с unless he gives us препаратов the boss. плющит. What if Dean Вот doesn't have a поэтому, boss? кстати, я I'll probably решил still shoot him поиграть. in the face. Как не поиграть в эту замечательную игру под действием, блин, этих гребаных лечебных препаратов, которых мажет. Блин, вот тоже выход на Е. Да позатыкались нахер. Welcome to hell. Shouldn't you have a receptionist? Such is the plight of eternal damnation. I have a feeling you didn't come here to catch up. Let's talk in my office. Not even death could stop the enterprising Vogel, who wasted no time in setting up an Altor branch in the bowels of hell. Dane was eager to fill Johnny in on the ever-shifting politics of land rights in the underworld. But real estate mattered little to Johnny, who only cared where his friend was. Where'd you put the president? I've been trying to explain that. I didn't take them. Bullshit. You expect me to believe you just happened to be the first thing we see in hell? Maybe it's just me, but your thank you sounds more like an accusation. That's probably because he plans to kill you. Okay. I get the trust issues. Can I show you something? Саш, ну как? The pieces Плохо, all да. came together. Но The president had мне caused как more бы chaos and эти destruction than пилюльки any other in предписано human принимать, так history. что It was only natural that Satan would want them to Выбора marry особо his нету. daughter. They needed a plan, and Johnny had one. До бесконечности на этом палить. I'm gonna shoot the devil in the face. I think you might be skipping some details. No, I said in the face. I like the commitment, but you gotta find a way to get close enough to him in the first place. When's the wedding? I'll just show up And then you'll shoot him in the face. Sorry, but it's a little more complicated than that. These things are tied to the soul. You won't be able to enter without one. So how do we get one? You get his attention. I know some places that are of particular value to the father of the bride. You hit those, Ну харе you'll get трындеть-то. your shot. Wait, why would Satan give out an invitation for destroying his stuff? Alright, you got me out in the sticks, now what? Would it kill you to show a little excitement? You're about to experience angelic flight, for Christ's sake. Dane. Someone needs a nap.
Just collect some soul clusters and... Great. Now you should... Да уберите. Так. Ага, ну да. Та же самая четвертая в новой окошке. Стартовый крылья. All right, let's start slow. Try to jump over to that next island. Also, the longer you charge your wings before jumping, the further you'll go. А, так тут еще и планирование сразу доступно. Hey, you didn't fuck it Прикольно. up. Good job. Now get up that cliff. Don't worry, if something looks too high, just keep on jumping off the wall. Remember to charge your jumps if you want to get up the cliff faster. Yeah. Чё ты не... Блин, я что-то не так делаю. Now it's time to fly. You heard of crawling before walking? Well, in this case, you need to jump before you can fly. Launch yourself in the air with a jump, and then hold your wings out to glide to that next island. I put out some orbs to show you the path. You'll have to dive to reach the next island. Do that by pointing your head down. Don't worry, the rest of your body will follow. А. А это было в предыдущем? I put a shiny flap orb out in front of you. Collect the orb, and your wings will flap to gain speed. Alright, now try flapping those wings on your own. Do a flap on your way to the next island. Woo! The exact opposite of diving is climbing. Climbing will slow you down and eventually cause you to stall. And trust me, stalling sucks. You can flap while gliding to gain additional speed. So the faster you're going, the higher you can fly. Now try to reach the island up there. Alright, time to take the training wheels off for the final lesson. Flying takes stamina. If you run out in midair, you are going to drop like a rock. A stupid, stamina-less rock. Last island. Не понял. Что ты прекратил полет? А, открыли уже. Эй, сука, а?
Let's get you back to the old tour building. I want to run through all the stuff you can do to hurt Satan. Sure thing. See you soon. Here's the deal. If you want some FaceTime with Satan, you need to get his attention. Now, Satan hates being challenged, so anything you do to undermine his control is good. Fraud, mayhem, shooting demons in the face, anything. You can keep track of Satan's wrath with this handy meter. Get it high enough and you'll be having drinks with Big Red in no time. I've compiled a list of shit to do, so take a look and do whatever sounds fun. Oh, one more thing. We have some potential allies down here. Trust me, you want to impress them. Ну давай. Будем посмотреть. Да ладно. Да я с первого раза понял. Что за... А я тебя еще и предзаказывал? Прикольно. Так, что начать-то? Надо было блоков душ не собирать, там понаоткрывать это дерьмо. Каких там сил. Прикольно. I hope there's not something ridiculous like 100 of these to find. Надеюсь, это барахло распространяется. Lost count on these things. На... Running out of juice. Тяжко. Что поэт, что? Ладно. Все. Смотрю журнал задач. Что это у нас? Бла-бла-бла, испытания. О, хотя бы, кстати, по целям разбили. Вот это вот хорошо. Давай сразу накинем. Так. Спринт скорость, спринт. Ага. Ясен день святый. Так, смарт 2, восстановление. Ага, понятно. У меня тупо душ не хватает. Ладно. Пойдем насобираем необходимое количество. Позатыкались, харе тут стонать. Что ж такое-то, а? Так. Need to rest the wings. Ага. Бегать по стенам он не может. Got it.
А более высокие прыжки, кстати, мне нужны. Вообще ни о чем. Ой, интересно, а тут будут такие тройные блоки, четверные, хрен знает, которые были в этом предыдущем. Так, в смысле, а куда мне отсюда? Да ладно. Да отвянь ты, господи. 50-й раз мне еще скажи. Я ж тупой с первого раза. Не понял. Так, Note to self. Find a way to control lightning. Got it. Да, осталось только выносливость качать. Running out of juice. Не надо в огонь. Надеюсь, регенерация здесь, как в предыдущей части. Nice. God, this feels good. This should be useful. Тяжко же их собирать. This is what I'm talking about. Хорошо прилетел. Да, блин. Господи. Что-то у вас постоянно взрывается. Alright. Lost count on these things.
ты, зараза, а? По лестнице тут карабкаться можно? Нельзя. Ну да. О чем это я? Какая лестница? У меня ж крыты есть. Господи. Так, ладно, улучшаемся. Так, блин. Да, бла-бла-бла. Такое. Ладно, здесь где-то шкала, что ли, заряда. И тут я такую... А, вот. Ну да. Хрен я туда берусь сейчас. Let's see what these things can do. Well, looky here. Running out of juice. This is bad timing. Alright. Блин, я думал, я взял эту круглую романтику. А это что? По ходу, что ли, объясняла как-нибудь. Инвертированная мышка бесит. Yeah. Fucking collectibles. Бля, я по... Прикольно. You really should look to finding those guys I told you about. You're missing out on a lot of opportunities. Да, блять, запрыгни ты на эту сраную крышу. Ладно, смотрим. Все, здесь ничего. Ладно, так, спринт скорость. Давай накинем. Так, ладно, еще 2 души собираем, и что, можно заниматься своими делами. Dane can't be the only person with an angle down here in hell. God, this feels good.
find more of these things. Чё, я куда-то не туда полетел? Ладно, потом объяснят. Я надеюсь, что хрень. А, точно, это походу бонус душ какой-то, что-то в этом духе. Так. Ooh, ancient stone altar. Wonder what it does. Завершите первое испытание. А где первое испытание? Куда еще недоступно? Еще 2 минуты. There's lots of ways to get Satan's attention, but we should never forget the classic. Rampant fucking... Да, бла-бла-бла, отвали. Бля, у меня штука ствол. Это что за ниндзя-косайка? Силой мысли, что ли, убивает? Неудобно, когда не сносят машины. Прикольно. Ладно. Господи, что... Не, давай-ка это. Давай-ка еще раз. Что-то я недоволен результатом. Gotta pick it up.
Надо. Я паркуюсь как кретин, да? Вот вам за это. Топ-хам, ёба. Становимся. Да чего вы все по носам-то каким-то стреляете? Ну ладно. Убивает его. Куда ты там спрятался? Блин, регенерация-то сегодня включится, нет? Понял. А, дробовик. Интересный дробовик. Хрень одним словом. Хотя ладно, тоже убивает. Это хорошо. Вдвоем. Ладно, найду задание для начала попроще. И все. Well, looky here. All right, buddy, let's take this opportunity to stretch those wings. I've set up a rudimentary flight path through the city. All you need to do is hit the checkpoints in the order they appear. Now, because I'm a swell guy, I put some orbs out there to help you. The white ones will recharge your wings. The green ones... Ясно, ясно. Отвали.
Да твою мать! Да, блядь, вы вообще чем думали, когда эту гонку делали? God, this feels good. Зашиб... почему я по стене бегу? Я ж не умею еще. Да давай уже как-нибудь. Блин, пешие гонки были нормальными. Это какая-то ебанутость. Yeah. Ну давай, ладно, попробуем еще раз. Может, хоть летать научусь. Да блять! Gotta pick it up. Ненавижу управление мышью. Yeah. Зашибись! И это, по-вашему, среднее? Вот для начала самое оно. Фу, так, ясно. Мне надо вкачиваться для этого дерьма. Господи, да, блять, я ёбаное первое дело какое-нибудь сделаю, чтобы, блять, эту хуйню закрыть. Что, блядь? Херня какая-то. Нихуя себе. Как все демократично. Да.
Got it. Let's see what these things can do. Куда вы поехали? Мудаки. One more for the collection. Ты что, ёбнутый, что ли? Вот такая черепушка крепкая. Прикольно. Спасибо, чувак. Подыхаем, не задерживаем. Winning isn't important. Great. More demons. Что за крокозябры из вас падают? А, это бабки, наверное, местные. Отлично, отлично, соберу. Привет, Лексус. Да, как видишь. Картинка движется. Или нет? Или она зависла? Я пару раз бывало, ОБС такую хрень выдавал. Одну секунду. Сейчас посмотрим. Ну давай ты быстрее, не тормози. Шикардос.
Что с ней не так? Да мышка-то шевелится, потому что я свернулся. Класс, охренительно. И зависла она не на Твиче, блин. Она зависла в принципе. Так, ладно, тогда делаем следующим образом. Да, давай. Посмотрим, поможет ли перезапуск общему горю. Какая-то странная. Я понимаю, лагало бы там в таких играх, как... Господи, как АТС там зависало или что-то подобное. Ну, блин, на СР-ке, блин, зависать она ни хрена не требует. Так, ну вижу, заставочки идут. Так, ну, вроде бы картинка есть. Все, можно на чат вернуться. Блин, дурацкая хрень. Так. Я не сюда хотел зайти. Что, блядь, мощь? Иди нафиг. Потайные силы. Версии, дела. This should be useful. Я не туда полетел, походу. God, this feels good. Gotta find more of these things. Надо не стонать мне тут.
А, девка? Ну, так это, наверное, Кинзи. Ну, я пока на нем играю, потом на нее перейду. Типа тут надо 2 часа на нем отыграть и, видимо, 2 часа на ней. Abandoned ship! We've been boarded! Get these damn things off my ship! Понятно. Грех тогда. Черт, медленно стреляет. Да господи. И нафига не пилят? I got a bit of treasure in that chest over there. В смысле? The weapon you find inside may help with our little imp. Лепсус, а при чем тут КС? А вот это прикольно, кстати. I summoned these imps to serve as my crew. I forgot what a handful they could be. Once aboard, they wouldn't listen to their captain. They ran amok in the bowels of the ship. Ну, здесь система управления не такая, как в КС. Хотя бы даже не от первого лица. Okay to drop the pirate voice. What pirate voice would that be? Wow. Так, а при чем тут блоки? Zinyak's destruction of Earth had a profound impact on the afterlife. To heaven, it was a logistical nightmare. St. Peter's meticulous nature drove purgatory wait times to unbearable levels. Meanwhile, in hell, where souls in pain were used as currency, it created a new era of prosperity for the wickedly enterprising. This economic boon resulted in the coffers of hell to be overflowing, which in turn piqued the interest of the most notorious man that sailed the seven seas. Long had Blackbeard been a thorn in Satan's side, robbing tax collectors on a semi-regular basis. But the promise of an immeasurable fortune drove him to be even bolder. An arrangement was reached. Blackbeard would provide information on strategic targets in exchange for a share of the profit. Johnny, who was interested in murder, not money, happily agreed. Чё, блядь? Господи, чё они курили, когда придумывали это? Давай мне твоя команда.
В гробу я ее видел. Господи. All right, matey. It's time for your lesson. Let's summon me favorite scurvy-riddled hellion, the imp. Why don't you start off by summoning an imp to take out those enemies? There you go, matey. Now take down the other demon. Those little ankle biters are vicious. Now let's practice your aim. Take down the demons on the islands. Few things are as rewarding as pressing someone into service, am I right? Now get going. There's a whole wide world waiting to be plundered. Господи, как все проще раньше было. Все? Аллилуйя. Что-то, по-моему, эта СРК больше грузит. Нафига мне ему помогать? Ладно, ладно. Yeah. I raided a Interpol office and found information on where the president is being kept. Evidently, they've been trapped in some sort of soul crystal inside Satan's palace. Breaking in is an impossibility. Your best bet to save them is to continue to try to draw Satan out of his palace. Миссии навязывать решили. Right. William Shakespeare, humanity's greatest playwright, and hell's most diabolical purveyor of entertainment, looks on as a brave mortal on an Orphean quest enters. The bard's interest is piqued, and he looks to test his visitor's mettle. The masked tragedies were used to enemies cowering as approached, but soon they realized that they faced a foe with courage and nobility, traits uncommon in the fires of perdition. Incident resolved. The time had come for rising action. Да подыхайте уже. The battle raged on below, and as bullets and blood flew, the bard arched a curious eyebrow,
Could this mortal be the exact thing that Shakespeare made? This battle is far from over, mortal. Arise! And now, Act 3! Need to rest the wings. Вот, другой разговор. Нормально, с одного выстрела. Где тут еще? Господи, блядь, да ты можешь перезаряжаться каждые 5 секунд. The conflict resolved, Shakespeare eagerly awaited meeting the champion that dispatched so many of his men. Undoubtedly, they were here for the bard's aid. And while happy endings were not a thing found in hell, Shakespeare always had a soft spot for comedies. In the land of the living, William Shakespeare is regarded as one of the most prolific playwrights of all time. However, to the denizens of hell, the bard is seen in a far different light. After selling his soul for fame and adoration, Shakespeare served in hell as Satan's spy master general. In doing his duty, Shakespeare would punish the souls he was investigating by forcing them to perform in grotesque passion plays for Satan's amusement. But in a Twelfth Night-esque twist, Shakespeare found himself living a double life. While he projected an image of cruelty, his heart was as soft as Jezebel's. In secret, he would tutor her on the classics and act out the works of his mortal days. When Satan found out, he cast Shakespeare out of the palace, believing that the poet would be tormented by the populace of hell, far out of Jezebel's sight. But Satan had not counted on the bard's cunning. Embracing his persona of master torturer, Shakespeare and his followers, the tragedies, took root in the entertainment district, biding their time for revenge. Интересно, на протяжении всей игры вот вчера эти книжки. So Shakespeare called forth the Deus Ex Machina to bestow our protagonist with the arcane power of force stomping. Да, бла-бла-бла. Да не надо меня обучать, я и так знаю. The mortal stands in the training grounds, eager to try out his new force stomp power on the group of demons in front of them. Act 1, Scene 2, in which our protagonist kills more demons with force stomp. Act 2, in which our protagonist is greeted by foul imps.
in which our protagonist learns that Force Stomp even works on flying enemies, enabling them to remove a Dark Inciter's shield before shooting them to death with bullets. There is also a mistaken identity. The day is won, and the curtain closes on our noble hero. Блять, ни хера не понял из этого брифинга. Камон! Какому еще Владу? Давай, накапливай ты. See what these things can do. О, в тюрьме, блин, в аду есть тюрьма. Нифига себе. И интересно, кого что держат. Вот это меньше всего ожидал увидеть. The horn on the bus goes beep, 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 beep. Да, я помню Why they use the short version of the song? This is the short version? Oh yeah. The wipers on the bus go swish, swish, swish. The homo on the bus goes heh, heh, heh. I'm on that like 8. Охуенно. Ну давай, давай, на контрольную. What, if they wanted to torture you, why'd they use the short version of the song? Is the short version? Oh yeah. The wipers on the bus go swish, swish, swish. The homo on the bus goes heh, heh, heh. My mom had like 80 of them. Is that all you got? Вы реально демоны, если гоняете эту музыку. Да, блядь, чё ж ты не дохнешь-то? Задолбала. Вот это вот при себе оставь. Да куда? Блядь.
задолбали перемещаться. Не понял. End this infernal music! Come, let us return to my castle, so we may plot our next steps in proper surrounds. Ну и тюрьма. Так себе. Johnny led Vlad back to his castle, which since his incarceration became a haven for frat parties and squatters. But the systematic impaling of trespassers would have to wait. Vlad was a man of his word, and was eager to provide intel that could aid in hobbling Satan's armies. Чё? I bestow upon you the Stygian cold fire. Давай посмотрим. Да, холодное пламя, разберемся походу. I brought you to this inferno to teach you about the power I have granted you. Cold fire is an aura, which means you must activate the power and get close to an enemy before they will feel the cold embrace of the Stygian flames. Try it against these demons. Горим. Не задерживаем. Well done. Ну да. Now here comes a dark inciter. Use your aura, then get close to him to take down his shields. From there you can finish him off with your pistol. You've done it. Doesn't it feel good to watch an enemy burn? Все. Так, там, по-моему, 4 пункта было. Значит, еще одному помыть надо. Ой, блин. Ой, как я уже задолбался. Нельзя со старта делать такие длинные миссии. Yeah! Локации. Что тут искать-то? Господи. Давай-ка в огонь не надо падать. Это я удачно зашел. Этим. Погодя. Точно, они же сдохли. We're standing in a parking garage. I don't like it either, but Centerpool isn't giving us many options. I can't believe they tried to force us out. I can't believe you forgot the mimosas. I think we have bigger problems. I don't think you realize how much I love mimosas. I can't help but notice. Trying to kill you. Yeah, they're really big on that here. What did you do? Is now really a good time? We can wait until we're done shooting people. Well, I'm great at multitasking. Remember when we offered you a deal on that airplane and you responded by killing everyone? Yeah. It's like that, but worse. Anyone else want to turn? Glad we're on the same side.
Сорян. Я не специально. Задолбали. Горите уже так. Ну хотя мы и так падали. Hey, Viola. Thought you should know that Kinsey misses you. Really? That's so sweet. Who's Kinsey? You remember Kinsey? She was that hacker that Matt Miller hated. Isn't she crazy? You know, she really grows on you. Тебе там норм? Ладно, пока вы там доедете, неделя, наверное, пройдет. Ой, вы додумались выйти. Так, ясно. Садимся в эту штуку. Заебись! Да убери ты, блядь, эту палку стороной. One more for the collection. Господи, да не тупи, сядь ты внутрь. Блядь, чё ты такой тормоз-то, ёб твою мать. Хотя... Let's get you two back to date. Ты сдох или... ты смотри, сдох. After being reunited in hell, Kiki and Viola wasted no time in doing what they do best. Facilitate the running of businesses. However, the De Winter sisters' success did not sit well with other would-be power players. Задолбали по ушам ездить. You helped us, now let us help you. Here's a little something made popular by another group of sisters, the Gorgons. Alright, Dane's letting us use his Ultor training room to test out your Stone Blast power. So go ahead and blast these demons to turn them to stone. After they're petrified, you can use your pistol to shatter them. Winning isn't important. It's the body. Nice! Stone Blast is especially useful on flying demons like this one. Alright, now let's see you drop a few more. A blast will also take down the shield of a Dark Insider, leaving it vulnerable to gunfire. Take this Dark Insider out.
I think you've got the gist of it. All right, let's go. Шикарно. Привет, Кирилл. Да, сегодня один, там все разбежались куда-то. Меня с таблеток мажет, поэтому играю в эту хрень. Все? Никому не надо больше помогать. Теперь я могу нормально сохраниться. Да ладно, 36% уже. A Damsel's Orientation Guide, Chapter 1. The Damned. Welcome to hell, O ye of questionable morality. Who you were on Earth no longer matters. When you arrive here, everyone from the mightiest crime lord to the elderly gentleman who takes pens from banks begin the same way, as wretched ghouls wandering the streets. As a shadow of a man, you are stripped of your sins and condemned to a meaningless existence. Eternal playthings for a demonic host who is all too eager to как тут любят по ушам-то ездить. Let's see what these things can do. Ну-ка, что это? Что мне с ним делать? Да, далеко увез. Никто не найдет. Ну да, СРК-4 долго, а это что-то... Я только начал, уже 36%. Ну хотя... Оно и понятно, это же вроде дополнение, а не полноценная игра. Да ладно, тихо, слышно. Да, вроде микрофон стандартно на -3. Но могу на 0 поставить. Ну, блин, я совсем орать начну. God, this feels good. Need the rest of wings. Ой, так, куда полететь-то? Давай, Кирилл. Yeah.
Got it. God, this feels good. Ага, понятно. Там еще, блин, это хрень на время. Fucking collectibles. Ого, дьявольская церковь. Зайти нельзя. Дверь открой. Понятно. Короче, тут либо проблема сенсоров, либо с ОБСом. Может, он ее как-то неправильно захватывает или в этом духе. Сейчас попробуем. В окошечко ее переквалифицировать. То твое тоже неудобно. Так, это мы тогда... Да уверен, вдали. Сейчас должно быть нормально. Тоже странность какая-то. Вроде с ОБСом все нормально. Но остальные игры он хватает. Как и должен. А с этой что-то капризничает. On the one hand, hell. On the other hand, guilt-free murder. God, this feels good. Твою мать!
out of juice. Газу, блин. Блин, ну уж эти гонки в полете. Что-то этих зеленые хрени, они ж вроде как ускорять должны. Вот, блять, вот банально пропускаешь точки, потому что, блять, какого хуя они тут шарообразные. Сука. Были же нормальные гонки, сука, в предыдущей игре. Здесь какую-то хуйню сделали. Ну нахуй, не хочу это говно проходить. Check out the vending machine near the Ultor building. Is it a special vending machine? No. Have you bought stuff from a store already? Probably. But I would be remiss as your guide if I didn't show you. А что, обязательно к тому лететь? Вон тут рядом есть. Принципы. Так. Так, что получить? Ну давай. Расстрельность меня крайне не устраивает у него. Hell keeps getting better and better. Что вопить-то? Блин. Ох уж мне этот спринт, который по стенам не действует. Gotta pick it up. The Forge is prime real estate in Hell. This smoggy shithole is located over the richest mineral veins in the afterlife. You want to hurt Hell's infrastructure? Кирилл, да хрен его знает, так получается обычно. One of these days I'm gonna convince the big guy to let me open да, up a ночью branch in спать, heaven. блин, надо. Мучительного обмана. Я надеюсь, это что-то типа этого мошенничества из предыдущей части. My lawyer Legal Lee figured out a way to get some gold-level clients a fast track out of Hell. The more abuse you put these guys through, the more years we can shave off. Lee suggested running clients through the designated intersections to boost their punishment. Oh, and dive in front of those vehicles on fire. Ладно. Обойдусь без вашего видоса, все равно нормально ничего не объясняете. While his wife Laura was admitted into heaven, the Heavenly Father was less forgiving of poor Tobias, whose shirtless antics as a crazed drug dealer firmly earned him a place inside the Great Inferno. However, ever the optimist,
Tobias tried to look on the bright side of being transformed into a husk. After all, while the removal of his signature dreadlocks was a disappointment, he was finally free from having to wear pants ever again. But while Perpetual Commando appealed to Tobias, he still yearned for Laura and her delightful snickerdoodles. Touched by his story and terrified by his demeanor, Legal Lee worked with renewed purpose to unite the two lovers. Да. Господи, блин, бегает как рахит какой-то. Нормально. Привет, дорогая. Да, они тут, походу, и есть овощи. Еще те. This reminds me that one time I killed a mob. Да я понять не могу. Мне просто так везет их здесь находить, что ли? Они вот все рядышком. Блять, тоже увез, пиздец. Никто не найдет. Буквально, блин, за угол заехал. Извините, что поломанный. Курсор? Сейчас, погоди тогда. Ясно. Блин, я опять ее вниз не спустил. Фу, блин. Все, теперь не дрыгается. Satan didn't have much time to react to the war Gat was waging, because at home, Jezebel was waging a war of her own. I don't love them! You think I care? If you started acting like a father, you would. I'm looking after your best interest. You don't care about my happiness! This is about
about you? If you just stop telling... You will marry that saint, and I won't hear another word! I won't do it! You think because you're my daughter, you think that you're above it all. But schemes are currently in motion. Your choice, be a wife or be a thrall. They say the devil's in the details, and I have some more for you. Celestial light doesn't shine a ray here. Happy endings are through. You belong to me. I'm giving you away. Your blood will not save you. My hand will be cruel if you disobey. You belong to me. Never. I'm sick of perdition, so tired of tradition, but now my time has come to go break away, to live for today, to stand out beneath the sun. I know there has to be some way for me to be free, just living a life that's far from the strife and torturous pain, someplace that's far from here and not awash with fear. Oh God, I can't wait to cast off this hate. I want to find love. There's a big wide world for me to explore. So many things that I don't know. Кирилл, пришлось игру в окно свернуть, потому что она плохо захватывается. Ну, вроде нормально все, рамок не видно. Да твою мать. Все, понял. It's not working, Kinsey. You don't know that, Johnny. I'm tearing this place apart, but Satan doesn't even seem to... We didn't come this far to fail. You think I'm giving up? We have one less place to go. What if it doesn't work? The bus is counting on us. You think I don't Джазман, да, но учитывая то, что меня сейчас тоже плющат, я решил сочетать наркоманию в игре и тут меня мажет. Но, да, по сути, она мне не нравится. Предыдущий интересней. Yeah, that sounds fun, but what has that done? We're still where we stand. The day isn't over yet. Our sun's not begun to set. No matter how small, the wings of a fly can create hurricanes. Johnny Gat. Чё, какой ОБС? Hope, I feel hope for the first time I've ever in my life. Gat is the name that cuts through my Дорогая, 19:03. ОБС студия. Если вопрос о том, почему он в таком оформлении, скажу просто, у меня стоит упрощенный стиль. Блять, я как сейчас Рапунцель посмотрел. Сука.
Сука, адская гонка, что, серьезно? Отвали ты, отвали. Без своего брифинга тупого. Разберемся. Что это за херня была? Да понял я с первого раза. God, this feels good. Блять, лети ты, сука, вот что за тупость? Блин, через эти пузырики летать. Лучше продолжал в СР-4 наркоманить. Yeah. Блять. Вот, сука, как я должен это пройти, блять, в этих пещерах просто путаешься, куда лететь. Заебись. Блять, что-то мне начало это надоедать уже. Блин, играем в хуйню какую-то. Нормальные люди там в GTA-шечку играют. Хотя, судя по последним событиям, даже я на нее хуй бы подзабил. Давай без вот этих вот. Лети молча. Не беси. Хотел бы я в глаза посмотреть тому, кто сделал это управление. Да лети ты, блядь, не надо тут по стенкам карабкаться. Yeah. Ладно, сойдет. А Кирилл, ну, стоит, но только в какую?
По сути, все задолбало уже. А что не задолбало? Ай, блин, со стримом не получится поиграть. Да блин, чего мне навязываете эти миссии? Gotta pick it up. Gotta touch down. Running out of juice. Да нет, ДБД надоело уже смертельно. Тем более там сейчас какие-то фиксы начали делать, которые тоже бесят. Походу я на нее забью окончательно. А чё, есть такая игра? Привет, Джон. Да хрен его знает. Реально, в какие поиграть. Ну, пользуясь случаем, даже можно вот так вот сделать. Привет, Лексус. Еще раз. Игр-то много, блин, только не во все играть хочется. Грей уехал, там, ну, то ли в командировку, то ли там, ну, по своим каким-то делам. Да хрен его знает. Вроде бы до 16-го. Но я не уверен. Ну, у него спросил, господи, он в ВКонтакте-то появляется. Да нет, почему? Вернулись в Лефту. Грей ее все равно не любит. Бля, че за...